Good morning, dear students. Welcome to Nanagambutri online classes. In the last video, we have finished the chapter molecular basis of inheritance. Today, we will start a new chapter that is called biotechnology. So, it is a complete new concept in biology. You have not studied such techniques in first year or in high school classes. So let me explain what is biotechnology. Biotechnology andra ಏನು? So it contains two terms. One is bio and other one is technology. Technology means these are the some techniques, processes. Okay. So these techniques or processes, they are used in life. It could be any microbe or product of a microbe. Product of microbe. You can take enzymes of togobolu or a piece of DNA to togobolu, whatever. So you are using such things, the technique which is using such things. This technique you life use microorganisms or other particular product use So why you are using enzymes, DNA or microbes in this technique to produce a product, or a desired character that is used for betterment of mankind. So mankind it is useful to the service of mankind or human beings. You are using a technology, you are using a techniques in which life is processed, life is used, or life products, it could be enzymes or DNA is used to producing a desired character or a commercial product that has a service to the human beings. The basic, I can take the example, you can take the example, basic biotechnology is used in houses. Example, you are going to use lactic acid bacteria. This lactic acid bacteria, when you add to the milk, it will give you curd. So basically you use microbe use lactic acid bacteria milk milk convert one particular product convert. So this curd we can use as a food that gives you vitamin B12. Input vitamin B12 ಮತ್ತು food use same time, this technology is used for preparation of antibiotics. One of the best antibiotics is penicillin. So this penicillium product you are extracted from Penicillium notatum fungus. Yes, sir. So using such chemicals which are produced from such microorganisms, and this has a particular antimicrobial or antibacterial functions, that is for the service to the human mankind. Biotechnology also includes,
ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ತೈತಿ in vitro fertilization. Then next, production of genetically modified organisms, GMO. So these are two techniques which are present in biotechnology now. They have certain limitations. Okay, so by using such a technology, we are also preparing certain organisms we use ಮಾಡಾಗುತ್ತೇವೆ by altering their DNA alter ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು such a type of organisms ನಾವು prepare ಮಾಡಾಗುತ್ತೇವೆ. You may have heard about ಕೇಳಿರಬಹುದು BT brinjal. Yes sir, BT brinjal, BT cotton, ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ to provide a resistivity against pest. So particular plant ಒಳಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಾರ್ದ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಲೈಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ದ ಬಯೋ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ DNA ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸೈರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಪೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೀವು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಾಗುತ್ತೀರಿ ಕೊಡಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ biotechnology. This includes biotechnology. According to European Federation of Biotechnology, biotechnology has own specific definition. That is definition you have to remember. So definition is integration of natural science, organism, cell or parts and thereof and molecular analogies for product and services. So natural science means particularly it could be enzymes, organisms, or it could be cell of organisms. They could be parts of organisms, or it could be enzymes, or it could be DNA, whatever it may be thereof. You can use such things and with the help of modern molecular analogies, modern molecular techniques, you are going to produce a product that has a services to the mankind. So this is a definition by European Federation of Biotechnology. Okay, so biotechnology agriculture, there should be two principles of biotechnology. So remember biotechnology concept, the basic concept manufacturing one organism, cell the enzymes or DNA use
of such things to produce a product or desired character, and that should be for the service of mankind. So for that thing, there are two principles of biotechnology. One is genetic engineering. The second one is bioprocess engineering. Genetic engineering. So what is genetic engineering? It is an alteration of chemistry of genetic material. It could be DNA or it could be RNA. So remember, these DNA or RNA genetic materials, they contains desired characters. Every organism has a particular speciality. Okay. If the organisms, you can take the example of xeric plants. So they are present in such a high temperature, means they have a capacity to tolerate such a temperature. That means their genetic material contains such type of desired characters or traits. If organism glowing a light, that means they are producing such things from particular proteins, and those particular proteins are produced by some specific genes, because it is a character. Yes, sir. So you are going to altering such kind of characters, whatever, by any means you are altering such kind of characters, and these alterations of particular genes. Next is to introduce in a host, and that host is for multiplication of a gene, that is for cloning, or for expression of a gene. So these you are going to introduce such altered genetic material into particular host to produce a particular product, or to multiply the genes, or to express the genes. Expression of genes means either it gives product or it gives desired characters. Either it gives product or it gives desired characters. So such thing is called genetic engineering. So genetic engineering was basically genetic material, one particular organism the genetic material select ಮಾಡಿ desired characters ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಕ್ಕ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ to do this genetic engineering you need a sterile condition. So what you are doing, you are maintaining sterile condition. So ಯಾವುದೇ ತರಹದ contamination ಆಗಬಾರದು. Because ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ. So you have to select such cells, and those cells has to isolate it from body to the outside, and a particular
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್. ಎಸ್, and you have to wait for the product or for the desired characters. In that condition it should be contaminated free. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೇಲ್. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವುದ ಈ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಫ್ there is any contamination in a sterile condition. Sterile condition means contaminated free conditions. Contaminated free conditions. So that is called bioprocessor engineering. So what happens in a particular biotechnology, whether you want to produce a product or you want to generate a particular character, let me explain you in a graphical representation. So consider there is an organism. There is an organism. This organism has two special characters. I can say that bioluminescence property. One example, ಯಾವುದೇ particular example, ಒಂದು bioluminescence property ಐತಿ. Must then ಇನ್ನೊಂದು character ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ it is producing a chemical which can use for cancer treatment. Just a simple analogical example. Analogical example. So this is not there in your syllabus. Analogical example I think. So one particular organism, one other organism on bioluminescence property I think. Innondu property ಏನಂತಂದ್ರೆ it produces a particular chemical that used for cancer treatment. Now you have to isolate the cells. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? cells isolate ಮಾಡಬೇಕು. These cells contain DNA, same cell. DNA, same cell. These cells contain DNA. So ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರಿ? In vitro condition of ತಗೊಂಡಿರಿ. Next time ಮಾಡಬೇಕು DNA ಹೊರಗ ತಗೊಳ್ಳಿ. DNA ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. The DNA has to cut into different cells. Then you have to attach this DNA to the vector. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? DNA ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ DNA ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನದಾವ ಏನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಟು ಹೋಸ್ಟ್ organism. Say for example, you want this property, you want this property in a particular fishes. Fishes ಒಳಗೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ embryo ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ರಿ? The gene which is responsible for such a property. ಈ ಜೀನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಯೋಲ್ಯುಮಿನೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕತ್ತೈತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ದ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ and you have to introduce it to the offsprings or children's
child's cells. ಇದು ಒಂದು type. Second, ನಿಮ್ದೇನು ಬೇಕಿದೆ ಈಗ chemical product ಬೇಕು. So same type of genes ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ isolate ಮಾಡಿದ್ರೆ the genes which contains the information of such a chemical. Now you are introducing into host organs. ಇಲ್ಲಿ host organism ಏನಿರ್ತೈತಿ E. coli bacteria. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಲ್ಚರ್ಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೊಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ is produced. Now this chemical has to purify. The chemical ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ purify ಮಾಡುತ್ತೆ. So other materials you have to remove, only purified product you have to use. So that after purification and processes that can be act as antibiotics. Okay, a particular ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ that can kill the cancer cells without harming any normal cells. So ಈ ಟೈಪ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ DNA ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಜೀನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಹೌ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಡು ಬರುವಂಥ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.